আজকে নারকেলের লাড়ু বানাবো গুড় দিয়ে। নারকেলটা কুড়াই নিই। নারকেল কুড়ানো হয়ে গেছে, এখন গুড় দিয়ে নারকেলে ভালো করে মাখবো, মাখা জাল দিয়ে লাড়ু বানাবো। অল্প একটু নারকেলের জল দিয়ে দেবো। গুড়ের নাড়ু বানিয়ে দিই সবচেয়ে ভালো। আর এইটা একটু পাক বেশি হলেও কোনো অসুবিধা নাই, জালটা বেশি হলেও অসুবিধা নেই, যত বেশি হবে তত আরও ভালো হবে। আর চিনিটা ঠিক জালে নামাইতে হবে, তাহলে হবে না, শক্ত হয়ে যাবে। এই যে গুড় প্রায় গলে গেছে। হয়ে গেছে, নামাইনি। গুড় দিয়ে নারকেলের নাড়ু বানাইলাম। আপনারা এরকম করে বানাবেন, খাবেন, ভালো থাকবেন।